Wir haben 526 Sitze in dem Flugzeug, 8 in der First, 98 in der Business und 420 in der Economy. Die Tankkapazität ist 310.000 Liter. Der Triebwerksstrom ist so stark wie 3.500 PKWs. So muss man sich das vorstellen. Und in diesem Flugzeug wurden über 500 Kilometer Kabel verlegt und über 500 Quadratmeter Teppich. Treten Sie ein. Hallo, grüß Gott. Hallo, herzlich willkommen. Ein erholter anderen Ziel. Wir haben gleichzeitig eine neue First Class oben eingebaut, die können Sie sich auch später mal anschauen. Wir haben die Economy verbessert. Das heißt, der gesamte Rahmen, den wir bieten für unsere Passagiere, ist wesentlich komfortabler, wesentlich erholsamer. Wir haben natürlich auch noch ein tolles In-Flight Entertainment-Programm. Plus sehr, sehr gutes Essen. Also ich denke mal, jede Menge geboten für unsere Passagiere. Wie stark freuen Sie sich denn? Ist das auch ein großer Moment für Sie? Vielleicht der größte Ihrer Karriere? Oder beschreiben Sie doch mal. Also ein unglaublich schöner Moment. Also der größte Moment, was die Fliegerei betrifft, war der 19. März 2007. Da sind wir nämlich mit Airbus Industrie, mit dem 380 zum ersten Mal nach den USA geflogen. Als Joint Venture zwischen Airbus und Lufthansa, die damals die Streckenabproben durchgeführt haben. Aber so jetzt meine ich, am Sonntag dann auch noch die Nationalmannschaft runterzufliegen zur WM? Ja, sind unglaublich stolz und freuen uns auf die Jungs. Das ist natürlich eine riesen Ehre für uns und es wird bestimmt ein toller Flug werden. Ich habe schon Briefing gegeben. Gehen Sie alle hoch? Sie können nachher mit der Kamera nochmal durchgehen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Das ist jetzt First, ja? Das ist die First. Das kann man nachher nochmal machen. Alle von hinten nochmal durchkommen. Fahrt. Okay. Das ist Business. Wir haben Sitze, die insgesamt komfortabler sind. Sie haben eher eine kleinere Kulisse. Sie sind rückenschonender und angepasst an die Körperform. Wir haben vergrößerte In-Seat-Screens, also Videos und Bildschirme, die eingebaut sind. Also insgesamt eine Produktverbesserung wahrnehmbar für unsere Kunden. Wie geht's Ihnen? Ja, ich freue mich riesig, dass ich hier am Standort München mit dem 380 angekommen bin. Das war bisher ein riesiger Tag. Wir haben durch verschiedene Airports angeflogen. Wir waren heute in Stuttgart, wir waren in Wien, wir waren in Dresden und sind jetzt in München. Und mein Heimatflughafen und ich freue mich natürlich riesig. Was ist denn der Unterschied, so einen Airbus 380 zu fliegen im Gegensatz zu einem anderen Flugzeug? Beschreiben Sie es doch mal. Der 380 ist eine ganze Generation technisch noch weiter. Im Cockpit werden die ganzen Informationen sehr sinnhaft und logisch aufbereitet. Sie kommen intuitiv mit den Computern gut klar. Die Maschine selber liegt unheimlich stabil in der Luft, aber ist auf der anderen Seite sehr, sehr wendig. Die Maschine selber ist aus neuen Werkstoffen geschaffen, ist sehr, sehr leicht. Vom spezifischen Gewicht braucht wenig Sprit, weniger als 3 Liter pro Passagier pro 100 Kilometer. Also für einen Pilot ist es ein tolles Flugzeug. Also es ist nicht schwieriger? Das ist nicht schwieriger. Das soll es auch gar nicht sein.
weil die Maschine ist auf Sicherheit getrimmt, muss gut fliegbar sein, auch unter schlechtem Wetter. Deswegen ist die Maschine hier optimal. Okay, Sie fliegen jetzt die Nationalmannschaft nächste Woche, so der Plan. Ja. Macht es für Sie irgendeinen Unterschied? Ist das für Sie was Besonderes? Ja, selbstverständlich. Wenn wir die Jungs von Yogi nach Johannesburg fliegen dürfen, eine Riesenehre, eine große Freude für uns. Das wird ein toller Flug werden, Sonntagabend. Alles klar. Wissen Sie schon, wer oben in der First fliegen wird? Ja, dann lass mich auch überraschen. Da ist der DFB-Fahrersitz. Sie werden entscheiden, wer in der First sitzt, wer in der Business sitzt. Ich bin gespannt. Hast du auch was? Dankeschön. Bitteschön. Gerne. Danke. Ja, gerne. Gerne. So, das ist der Kollege. Das Flugzeug Nummer 2 wird dann hier in München auf den Namen der Stadt getauft werden. Wann wird es ungefähr sein? Ich habe das genaue Datum nicht, aber die Maschine, die kommt ja zur Auslieferung schon in wenigen Wochen und dann muss man schauen, welches dann das geeignete Datum für eine Taufe ist. Da müssen ja mehrere mitwirken. Das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber es kommt mit Sicherheit und es kommt auch bald. Ganz herzlich willkommen an Bord unseres Airbus 80 Flaggschiff hier in München. Herzlich willkommen. Gäste, hier spricht der Kapitän, mein Name ist Roman Müller. Herzlich willkommen auf dem Flug heute von Frankfurt nach Johannesburg. Und Sie erzählen mir, wo wir jetzt wirklich waren. Heute waren wir sind gestartet um 6:45 Uhr heute Morgen in Frankfurt, zuerst nach Stuttgart, dann nach Wien, von Wien nach Dresden, von Dresden nach Linz, von Linz nach München und unser letztes Leg führt uns wieder heim nach Frankfurt. Ist bequem bei uns an Bord und genießt den Flug. Vielen Dank. This truck, arriving in the grounds of the Lufthansa Flight Training Center, has a very important payload. It left England 3 days ago and was only allowed to drive at night. The cargo's insurance premium alone would buy you an unparalleled luxury holiday. There's a new addition to the Lufthansa flight training family. The first A380 simulator has just landed in Frankfurt. The huge simulator is still not in the simulator hall. It's a tricky business, shifting several valuable tons of equipment. Even for Lufthansa specialists, the first A380 simulator is anything but routine. Inch by inch, Lufthansa's new flagship trainer is eased into the interior of the simulator hall. But it still takes weeks of hard work before the A380 simulator is fully installed. And before Lufthansa's pilots can begin their simulated flight training, the new A380 has to pass a slew of stringent tests. Working hand in hand, Lufthansa experts and specialists from the French-British simulator producer Thales put the €19 million worth of training equipment through its paces. For 120 Lufthansa pilots, this simulator will soon introduce them to the new future of flying. Right now, the test engineers are still in charge. Frankfurt's apron comes into view, and it's ready to roll. The so-called deflection test is really tough, taking the new Airbus A380 simulator to the limits. High-tech software simulates unusual flight altitudes, tricky maneuvers, and weather situations down to the last detail. The results? All systems go. The simulator for the world's largest passenger aircraft does exactly what it's supposed to. And Lufthansa's first A380 simulator is ready for takeoff. Two years ago, here at Airbus Industry in Toulouse, in July 1986, we made a film using an A300 flight testbed to show you what we believed would be possible with a fly-by-wire system in a modern transport airplane. Today, that airplane, the A320, is a reality.
In a few moments, we will show you precisely the sort of advantages that the flight control system will bring that airplane in flight. But first of all, I'd like to show you the cockpit of the airplane, to show you what a neat and spacious cockpit we have in the A320, and particularly the flight instruments, so that you'll better understand what we will show you in flight. In this wider view of the cockpit, you can see again the advantages that we gain from the two primary features of this airplane, its fly-by-wire flight control system and the CRT displays, which give us such a very nice open area in front of the pilots without any clutter from conventional control columns. Pilots can see their primary flight display, the navigational display, the engine instruments, normally on this part of the upper CRT, the systems display, presented here either manually or automatically in case of failures, and of course repeating for the captain, the navigational display and the primary flight display. The center console of the airplane. The pilots have individual controls for the flight management system. They can introduce flight plans through the keyboards here. The controller here in the center is for the central warning system display of the airplane, the systems display particularly, where we can individually display any system that the pilot desires. The throttle levers of the airplane move in a conventional fashion, including into the reverse range. Beside them are the pitch trims, used only for setting the pitch trim on the ground. Here we have the engine master levers. Behind that, the control for the air brakes and the flaps. The A320 is flown by the pilot manipulating the side stick controller, which you can see here in my left hand. It's a very nice sized controller. It comes very neatly to hand. It's solid, firmly mounted. It has on it an autopilot disconnect button and a radio transmit switch. It moves over a comfortable range for the pilot's hand, flying the aircraft nose down in this sense, nose up in this sense, turning to the left or turning to the right. Let's look in the A320. We have flex thrust, speed rising both sides. Note the speed trend arrow, which is very good on the airspeed indicator. And we're going to do an engine failure on takeoff. Rotate. Rotate. Positive climb gear up. I take my hand off the controls and an engine failure, please. So hands and feet are off the controls, and there's my left hand to show you that I'm not touching the side stick. And you can see, in fact, that we have virtually no change in pitch attitude or bank angle, and I have a large indication here that I have an improper side slip situation. If I apply right rudder normally to get that into the middle, when it's in the middle, it will give me the optimum side slip situation to put the ailerons to zero. I'll just level the wings gently there for a moment. And if we can look at the flight controls page now, you can see, in fact, that the ailerons are fairly close to neutral. We have no spoiler extension with that situation. And that's the airplane's total reaction to an engine failure which is not controlled by the pilot. Okay, I think nothing more will happen now. We will take back control and continue with the flight. The characteristics of the flight control system in the A320 are that if the stick is free, as it is at the moment with the autopilot disengaged, the airplane will maintain 1G flight in pitch, corrected for bank angle and pitch attitude, and 0 roll rate. And it is this which gives the airplane its nice characteristics of flight path stability in the short term, which is so attractive to the average pilot. Okay, you can see that the
I'm not touching the controls. My hand is free for the controls. You can see that the airplane is maintaining its pitch attitude and its bank angle. If I change the pitch attitude and I release the stick, then the pitch attitude is stably maintained. Similarly, if I roll the airplane, you can see that we have now a steady bank angle, and that bank angle is maintained along with the pitch attitude. However, if I go to a bank angle which is inappropriate for a civil transport airplane, beyond, in this case, 33 degrees, if I go to 45 degrees of bank, if I release the stick at this point, now you can see the airplane returning to less than 33 degrees of bank on its own. These are some of the continuous features of the fly-by-wire control system, which are rather nice. To demonstrate now the overspeed protection system, I'll pitch the airplane nose down to a fairly steep pitch attitude, and I'll roll it to a reasonably high bank angle. You can see us accelerating. You'll hear the overspeed warning in a minute, which will stop when it sounds. I release the side stick, and we'll see what happens. Here comes the overspeed warning now. Stop. You can see the airplane rolling out on its own and pitching back up. The speed has stopped increasing. We've only, in fact, exceeded VMO by 12 knots. And you can see that the airplane is now climbing with the speed reducing towards the safe sector. In fact, when it gets to the two little green lines, which you may be able to see just under the speed trend arrow, the speed will stabilize and the airplane will maintain that safe flight path until the flight through. So what we'll do now, in fact, is to come to a typical approach situation where we're flying the airplane at about the reference speed, and the top of the amber sector there automatically gives me the minimum reference speed for the approach configuration or landing configuration that we've set. So I'll take typically VREF plus 5 knots, which would be perhaps a normal approach speed for the airplane, with a thrust that will give me 700 or 800 feet a minute rate of descent, to represent here at 9,000 feet a typical approach situation. And we'll assume in a moment that the windscreen is full of an Aztec or a mountain or something, and we have to make an avoidance maneuver. So here we go. I'll add on full thrust and pull full back stick and roll the airplane to 20 or 30 degrees of bank. So 3, 2, 1, go. Full thrust, full back stick, holding it. You see how rapidly the pitch attitude increased to 25 degrees. We roll to the bank angle that we want, but the speed and the angle of attack have remained totally in a safe range. And the airplane has, in fact, incredible maneuverability in this region, which is, as you saw, very close to the storm. The A320 flight deck is substantially the same as that of the new A330 and A340, leading to major economies in operation. For well over 50 years, the story of air transport has been the story of the progressively more complete integration of electronic aids to more reliable, more profitable operation in all phases of flight. Europe's major aircraft builders have a long tradition of leadership in this process of constant evolution. United in Airbus industry, they are maintaining the tradition with the A320, the most advanced airliner in service.